Hey folks, good morning. So it's been a long time. Yeah, I was not well, so physically, mentally I was broken. So yes. So now இப்போ நம்ம வந்து இது நம்மளோட ஃபிஃப்த் லெக்சர். ஸோ இந்த லெக்சரில் வந்து நம்ம ஜாவா மெத்தட்ஸ் மெயினாக பார்க்க போகிறோம். ஹவு வி ஹாவ் டு டிசைன் அ மெத்தட் ஆர் ஹவு வி ஹாவ் டு ரைட் அ மெத்தட் அப்படின்றது. ஸோ அதுக்கு முன்னாடி நம்ம சேனல் யாரும் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாமல் இருந்தீங்கன்னா மறக்காம சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிடுங்க. ஸோ வீடியோஸ் நல்லா இருந்துச்சுன்னா லைக் பண்ணுங்க, ஷேர் பண்ணுங்க, சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க. ஓகே, லெட்ஸ் கெட் இன்டு தி லெக்சர்ஸ். எஸ் ஃபோக்ஸ். ஸோ இப்போ நம்ம வந்து ஜாவா மெத்தட்ஸ் தான் பார்க்க போகிறோம். ஸோ மெத்தட்னா என்ன அப்படின்னா அது ஒன்றுமே இல்லைங்க. ஸோ ஒரு கோட் ஆஃப் பிளாக்கை நம்ம வந்து ரெடிமேட் பண்ணி வச்சிருந்தோம். நம்ம லாஜிக்கை ஒரு கோடில் ஒர்க் பண்ணிட்டு அதை எக்ஸிக்யூட் பண்ணுறோம் அப்படின்னா தான் மெத்தட். ஸோ மெத்தட் இஸ் பிளாக் ஆஃப் கோட் ஆர் கலெக்ஷன் ஆஃப் ஸ்டேட்மெண்ட்ஸ் group together to perform a certain task or operations. ஸோ வந்து பை டெஃபினேஷன் இப்படி தான் சொல்லணும். ஸோ இன் லேமன் டேர்ம்ஸ் அப்படில சொல்றீங்க அப்படின்னா ஸோ அதுதான் ஒரு ஸோ நம்ம ஒரு லாஜிக் வச்சிருப்போம் இல்லையா. ஸோ ஒரு பிஸ்னஸ் லாஜிக் அப்படி இல்லைனா ஒரு கொஷின் கொடுக்குறாங்கன்னா நமக்கு ஆப்வியஸ்லி நமக்கு அது வந்து ஒரு லாஜிக் தேவைப்படும், ஒரு ரீசனிங், ஒரு ஸ்கில் செட் தேவைப்படும் இல்லையா. ஸோ அதை வந்து ஒரு பிளாக் ஆஃப் கோட்ல நம்ம எழுதிட்டு ஸோ அதுக்கு ஒரு நேம், அதுக்கு ஒரு பேராமீட்டர்ஸ் அதெல்லாம் வச்சிருந்தோம்னா இட் இஸ் கால்ட் அ மெத்தட். It is used to achieve reusability. So and the other one of the advantages and usabilities என்ன அப்படின்னு சொன்னீங்கன்னா reusability தான். பிகாஸ் இப்போ ஒன்று வந்து அடிஷனுக்குன்னு ஒன்று பண்ணுறோம். ஒரு மெத்தட் வந்து நான் ஜஸ்ட் இப்போ டூ பேராமீட்டர்ஸ் கொடுத்து இது ரெண்டு தான் நீங்கள் ஆட் பண்ணி கொடுக்கணும். ஸோ நான் நம்பர் ஆஃப் டைம்ஸ் எடிட் பண்ணலாம். ஸோ நம்பர் ஆஃப் டைம் நான் ஆட் பண்ணலாம். ஸோ அதுக்கு வந்து நான் ஒவ்வொரு வாட்டியும் எழுதணும்னு அவசியம் இல்லை. ஸோ ஒரு மெத்தட் எழுதிட்டேன் ஆடுக்கு, இல்லை ஒரு மெத்தட் நான் சப்ட்ராக்ட் எழுதிட்டேன் அப்படின்னாலே ஐ கேன் ஜஸ்ட் reuse that number of times. So that is the main advantage of it. It also provides the easy modification and readability. So readability அப்படின்னா இப்போ சொன்னோம்ல கோட் ஆஃப் பிளாக்ஸ், அதாவது என்ன பண்ண போறோம் அப்படின்றத ஒரு செட் ஆஃப் இன்ஸ்ட்ரக்ஷன்ஸ் லைன் 1 2 3 4 5 6 7 8 லைன்ஸ் அப்படில இருந்து நம்ம எழுதிடுறோம். ஸோ இட் கிவ்ஸ் அஸ் ரீடபிலிட்டி. ஸோ இந்த மெத்தட் எதுக்கு, இந்த மெத்தடோட ஃபங்க்ஷன் என்ன. ஸோ இப்போ அடிஷனோட ஒரு மெத்தட் எழுதுற அடிஷனுக்கு அப்படின்னா ஸோ வி கேன் டைரக்ட்லி see that what it is happening there. It is about to add two numbers and produce a result of it, right? So in the same way we'll have methods for number of logics, like whether it is a collection logic or so and so, or if it is a business logic, so complicated or not. But everything will be listed in a set of codes and we can directly use that to number of times when we need that particular option to be performed. So definition wise முடிஞ்சு. ஸோ நெக்ஸ்ட் போகலாம். ஸோ இப்போ மெத்தட் டிக்ளரேஷன். இப்போ மெத்தட்னு சொல்லிட்டோம். ஸோ இப்போ அதில் என்ன டிக்ளேர் பண்ணுவோம், ஸோ ஒரு மெத்தட்ல என்னெல்லாம் இருக்கும், என்ன டேர்ம்ஸ்லாம் இருக்கும், எப்படிலாம் இருக்கும் அப்படின்றத பார்ப்போம். ஸோ மெத்தட் டிக்ளரேஷன்னா அதில் வந்து எனக்கு தெரிஞ்ச ஒரு 6 பேராமீட்டர்ஸ் இருக்கும். ஸோ ஃபர்ஸ்ட் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இதில் பப்ளிக் அப்படின்னு இருக்கு பாருங்க. ஸோ நம்ம ஆல்ரெடி ஆக்சஸ் மாடிஃபைஸ்னா என்னன்னு பார்த்தோம். பப்ளிக், பிரைவேட், ப்ரொடெக்டட், டிஃபால்ட் அப்படின்னு இருக்கும். ஸோ எஸ் இட் டிபெண்ட்ஸ், லைக் அது வந்து என்ன டிபிக் பண்ணும் அப்படின்னா வெதர் அந்த மெத்தட் வந்து எவ்வளோ ரெஸ்ட்ரிக்ட் பண்றோம், நம்ம எல்லாருக்கும் ஆக்சஸ் கொடுக்குறோமா இல்லை குறிப்பிட்ட மெம்பர்ஸ்க்கு மட்டும் ஆக்சஸ் கொடுக்குறோமா. இப்போ நான் பப்ளிக்னு ஒரு மெத்தட் போட்டா எவ்ரி ஒன் கேன் ஆக்சஸ் இட். இப்போ நான் பிரைவேட்னு போட்டோம்னா அந்த கிளாஸ்க்குள்ள மட்டும் தான் ஆக்சசபிள். ப்ரொடெக்டட்னு போட்டோம்னா அந்த பேக்கேஜுக்குள்ள மட்டும் தான் ஆக்சசபிள். டிஃபால்ட்னு போட்டோம்னா அதோட சப் பேக்கேஜஸ்ல மட்டும் தான் ஆக்சசபிள். ஸோ நம்ம ஆல்ரெடி ஆக்சஸ் மாடிஃபைஸ் பார்த்தது தான். ஸோ ஃபர்ஸ்ட் பாயிண்ட் வந்து ஆக்சஸ் மாடிஃபைஸ், அந்த மெத்தடை நான் எவ்வளோ ஆக்சஸ் கொடுக்க போறேன் அப்படின்றத பொறுத்து. ஸோ அடுத்தது வந்து ரிட்டர்ன் டைப். ஸோ இப்போ நம்ம சொன்ன அடிஷன் எக்ஸாம்பிள் மாதிரி தான். அடிஷனாக இருந்தால் ஸோ ரெண்டு நம்பர் ஆட் பண்ணி அது திரும்ப ஒரு நம்பர் தான் கொடுக்க போகுது. ஸோ அப்போ வந்து அது இன்ட். இப்போ நான் வாய்ட் அப்படின்னு போட்டேன்னா அது வந்து எதுவுமே ரிட்டர்ன் பண்ணாது. ஸோ இது வந்து நம்ம ரிட்டர்ன் டைப் பேஸ் பண்ணி அந்த ஃபங்க்ஷன் நம்ம எதுக்கு எழுதுறோம், அந்த மெத்தடை நம்ம எதுக்கு எழுதுறோம், அது வந்து என்ன கொடுக்கணும், வாட் இட் இஸ் எக்ஸ்பெக்டட் டு அண்ட் வாட் இட் இஸ் எக்ஸ்பெக்ட் டு ரிட்டர்ன் அப்படின்றத பேஸ் பண்ணி தான் இந்த பேராமீட்டர் இருக்கு. ஸோ தட் இஸ் ரிட்டர்ன் டைப். ஸோ அடுத்தது வந்து மெத்தட் நேம். இந்த மெத்தடை எதுக்கு எழுதுறோம். ஸோ எப்பயுமே வந்து மெத்தட் நேம் வந்து இட் இஸ் மேண்டட்டரி டு கிவ் அ சூட்டபிள் நேம். ஸோ நம்ம என்ன பண்றோம் அப்படின்றதுக்கான நேம் தான் அது கொடுக்கணும். அது வந்து அப்பதான், ஏன்னா இப்போ நம்ம மெத்தட்னு பார்த்தோம் இல்லையா, ரீயூசபிலிட்டி அண்ட் ரீடபிலிட்டி அப்படின்னு சொல்லிட்டு. ஸோ எதுக்குன்னு புரிஞ்சாதானே நெக்ஸ்ட் வர கோடிங்ஸோ இல்லை நெக்ஸ்ட் நம்ம அதை ரீயூஸ் பண்றதுக்கோ வந்து கரெக்டாக இருக்கும். ஸோ அதுக்கான ப்ராப்பர் நேமிங் கொடுக்கணும். அண்ட் தேர் ஷுட் ஆல்வேஸ் பி a ரூல் டு ஹேவ் கேமல் கேசஸ். கேமல் கேஸ் எப்படின்னா, ஃபார் எக்ஸாம்பிள் வந்து இப்போ இதுல வந்து அடிஷனல் ஒரு சிங்கிள் வேர்ட் இருக்கு. ஸோ இதுலேயே நம்பர் ஆஃப் வேர்ட்ஸ், ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஷேப் ஆஃப் சர்க்கிள் அப்படின்னா சர்க்கம்ஃபரன்ஸ் ஆஃப் ஸ்கொயர் அப்படி இருந்துச்சுன்னா, ஸோ சர்க்கம்ஃபரன்ஸ்க்கு வந்து சி கேப்ஸ்ல இருக்கணும், அதுக்கப்புறம் ஆஃபுக்கு ஓ கேப்ஸ்ல இருக்கணும், திரும்ப ரெக்டாங்கிள் இல்லை ஸ்கொயர்னா திரும்ப அந்த ஆர் கேப்ஸ்ல இருக்கணும். ஸோ அது வந்து கேமல் கேஸ் சொல்லுவாங்க. அது கேமல் கேஸ் ஒரு ப்ரீ டிஃபைன்ட் செட் ஆஃப் நேம்ஸ். ஸோ அந்த மாதிரி தான் வந்து நம்ம நேம் எழுதணும். ஸோ அதுக்கப்புறம் இந்த ஆப்பரண்ட் 1 ஆப்பரண்ட் 2 அப்படின்னு இருக்குது பேராமீட்டர்ஸ். எத்தனை இன்புட்ஸ் இந்த மெத்தடுக்கு நான் கொடுக்க போறேன், ஸோ எத்தனை ஆர்குமெண்ட்ஸ் கொடுக்க போறேன். ஸோ நம்ம இது ஆர்குமெண்ட்ஸ் சொல்லலாம், இல்லை இன்புட்ஸ்னு சொல்லலாம், இல்லை பேராமீட்டர்ஸ்னு சொல்லலாம். அது வந்து நம்ம கன்வீனியன்ஸ்க்கு தான். அதாவது இன்புட் என்ன கொடுக்க போறேன், அவுட்புட் எனக்கு என்ன வரப்போகுது, இந்த ஃபங்க்ஷன் நடக்கிறதுக்கு என்னெல்லாம் அதுக்கு இன்புட் தேவைப்படுது அப்படின்றத நம்ம மென்ஷன் பண்றது தான் இந்த பேராமீட்டர் லிஸ்ட். அதுக்கப்புறம் ஆப்வியஸ்லி தி பாடி ஆஃப் தி மெத்தட். ஸோ இந்த பாடி ஆஃப் த மெத்தட்ல தான் நம்மளோட லாஜிக் அண்ட் நம்மளோட கண்டிஷன்ஸ் வந்து நம்ம உள்ள அனுப்புவோம். ஸோ எஸ் நம்ம சொன்ன மாதிரி மாடிஃபயர்ஸ்,
குயிக்காக ஒரு பாஸ் எடுத்துக்கோங்க, வீடியோ பாஸ் பண்ணிட்டு சும்மா ஒரு ரீகேப் மாதிரி பண்ணிக்கோங்க. பப்ளிக், ப்ரைவேட், ப்ரொடெக்டட், டிஃபால்ட் அண்ட் இது ரிட்டர்ன் டைப். மேலே எக்ஸ்பிளைன் பண்ணதே தான் உங்களுக்கு வந்து டெஃபினேஷன் விசிபிள் பண்ணுறேன். யூ கேன் ஜஸ்ட் பாஸ் த வீடியோ அண்ட் கெட் அ கிளிம்ஸ் ஆஃப் இட். அண்ட் நேமிங். ஸோ இதுதான் நான் சொன்னேன், கேமல் கேசஸ்ல தான் இருக்கணும். ஃபர்ஸ்ட் லெட்டர் எப்பவுமே லோவர் கேஸ்ல இருக்கணும். நெக்ஸ்ட் வர லெட்டர்ஸ் எல்லாமே இதுல இருக்கணும். ஸோ இப்போ இல்லை ஏரியா ஆஃப் சர்க்கிள் அப்படின்னா ஏரியா ஸ்மால் லெட்டர்ஸ் அண்ட் ஆஃப் ஓ கேப்ஸ் அண்ட் திரும்ப சர்க்கிளுக்கு சி கேப்ஸ். இல்லை ஸ்ட்ரிங் கம்பேரிசன் அப்படின்னா இந்த மாதிரி தான் இருக்கணும். ஸோ திஸ் இஸ் அ நேமிங் கன்வென்ஷன். இது கண்டிப்பாக ஃபாலோ பண்ணணும். ஸோ திஸ் கிவ்ஸ் அஸ் த மோர் ரீடபிலிட்டி ஃபார் இட். ஸோ அண்ட் இப்போ மெத்தட்ஸ்லேயே வந்து ப்ரீ டிஃபைன்ட் அண்ட் யூசர் டிஃபைன் மெத்தட்ஸ் இருக்கு. ஸோ இப்போ யூசர் டிஃபைன் மெத்தட்ஸ்னா நம்ம கஷ்டமா கொடுக்க போறது, நம்ம ஓன் லாஜிக்கை நமக்கு தெரிஞ்ச ஒரு ரீசனிங் எபிலிட்டி மூலமா நம்ம கிரியேட் பண்ணா அது வந்து யூசர் டிஃபைன்ட் ஆஃப் த மெத்தட். ஸோ ப்ரீ டிஃபைன் மெத்தட்ஸ் இருக்கா அப்படின்னா எஸ், ஆப்வியஸ்லி இருக்கு. நம்ம ஸ்ட்ரிங் கிளாஸஸ்ல போகும்போது நிறைய பார்த்துருப்போம். இந்த ஈக்குவல்ஸ் இக்னோர் கேஸ், இல்ல டாட் ஈக்குவல்ஸ், இல்லைனா டூ அப்பர் கேஸ், டூ லோவர் கேஸ், அந்த மாதிரிலாம் பார்த்தோம் இல்லையா. ஸோ அது எல்லாமே ஒரு மெத்தட்ஸ் தான். ஆனால் பட் we didn't write those methods, right? Java has those methods internally loaded in its library, in a bootstrap library, in string classes. So those are predefined methods. So predefined methods na enna, that are the methods that is already defined in Java class libraries is known as predefined methods. It is now also known as standard library method or built-in methods. ஸோ இப்போ வந்து ஸ்ட்ரிங்ஸ் மட்டும் தான் இருக்குமா அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா இல்லை, டெஃபினெட்லி இல்லை. இப்போ நீங்கள் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் வந்து அரேஸ் ஒரு எக்ஸாம்பிள் எடுத்துக்கோங்களேன். இப்போ முன்னாடிலாம் வந்து அரே சார்ட் பண்ணுறதுக்குனே ஒரு அல்காரிதம் இருக்கும், பபிள் சார்ட் அந்த கீ சார்ட் அந்த மாதிரிலாம் நிறைய இருக்கும். ஸோ இப்போலாம் அப்படி கிடையாது. இப்போ நீங்கள் ஜாவா யூஸ் பண்ணீங்கன்னா டேரக்ட் அரே டாட் சார்ட் அப்படின்னு யூஸ் பண்ணீங்கன்னா அது ஒரு மெத்தட். ஸோ இட் டேரக்ட்லி டூஸ் சார்ட்டிங் இன்டர்னலி. அது மாதிரி மேப் டாட் ஸ்டார்ட் ஆர் மேப் டாட் அசெண்டிங் ஆர்டர், டிசெண்டிங் ஆர்டர், ஸோ இது எல்லாமே பண்ணலாம். ஸோ தீஸ் ஆர் ப்ரீடிஃபைன்ட் மெத்தட்ஸ் அவைலபிள் இன் இட்ஸ் ஓன் ஜாவா கிளாஸஸ். ஸோ ஸ்ட்ரிங் கிளாஸ்ல இந்த மெத்தட்ஸ்லாம் இது மாதிரி இருக்கும். ஸோ அதே மாதிரி அரே கிளாஸஸ்ல, மேப் கிளாஸஸ்ல, கலெக்ஷன் கிளாஸஸ்ல they will have its own inbuilt methods. So those are defined as predefined methods and these are loaded by the bootstrap class loader. So next, static methods. ஸோ இப்போ ஸ்டாட்டிக் மெத்தட்னா என்ன அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா, ஸோ ஆஸ் த நேம் சஜஸ்ட், த மெத்தட் தட் ஹேஸ் ஸ்டாட்டிக் கீவேர்ட் இஸ் நோன் அஸ் ஸ்டாட்டிக் மெத்தட்ஸ். அப்படி இல்லைன்னா நீங்கள் இன்னொன்று என்ன சொல்லலாம்னா, ஸோ இப்போ வந்து ஒரு கிளாஸ்க்குள்ள நீங்கள் ஒரு ஆப்ஜெக்ட் கிரியேட் பண்ணுறீங்கன்னா ஆப்வியஸ்லி நம்ம அந்த கிளாஸ்க்கு ஒரு இன்னொரு ஆப்ஜெக்ட் கிரியேட் பண்ணிட்டு அதை மெயின் மெத்தட்ல வந்து யூஸ் பண்ணுவோம் இல்லையா. ஸோ அது வந்து நான் ஸ்டாட்டிக் மெத்தட். இப்போ நம்ம மெயின் மெத்தட் எந்த கிளாஸ்ல இருக்கோ அங்கேயே நான் ஒரு ஆப்ஜெக்ட் வந்து அங்கேயே நான் ஒரு மெத்தட் வந்து கிரியேட் பண்ண போறேன் அப்படின்னு சொன்னா அப்போ வந்து நம்ம வந்து அதை ஸ்டாட்டிக் மெத்தட் அப்படின்னு போடுவோம். ஸோ இட் இஸ் நாட் பார்ட் ஆஃப் தி ஆப்ஜெக்ட், இட் இஸ் பார்ட் ஆஃப் த கிளாஸ் அப்படின்ற மாதிரி. ஸோ இந்த நீங்க ஸ்டாட்டிக்ல எழுதுற மெத்தடை வந்து நீங்க கிளாஸுக்கு வெளில போயிட்டு ஒரு ஆப்ஜெக்ட் கிரியேட் பண்ணி யூஸ் பண்ண முடியாது. ஸோ நீங்க வந்து பார்ட் ஆஃப் த கிளாஸ்லயே யூஸ் பண்ணணும் அப்படின்னு சொன்னீங்கன்னா அந்த மெத்தட் வந்து ஸ்டாட்டிக்ன்ற கீவேர்ட் போடணும். ஸோ டெஃபினேஷன் என்ன அப்படின்றது வந்து வீடியோ பாஸ் பண்ணி பார்த்துக்கோங்க. ஸோ அதுதான் இப்போ நான் சொன்ன மாதிரியே தான். ஸோ இப்போ அதில் அட்வான்டேஜ் என்ன, ஏன்னா நம்ம வந்து பார்ட் ஆஃப் த கிளாஸ்ன்னு சொல்லிட்டோம். ஸோ வி டோன்ட் நீட் டு கிரியேட் அன் ஆப்ஜெக்ட். ஸோ இப்போ நம்ம வந்து வேற ஒரு கிளாஸ்ல வந்து நான் ஒரு மெத்தட் கிரியேட் பண்ணியிருக்கேன். ஸோ அது வந்து நான் இப்போ மெயின் மெத்தட்ல யூஸ் பண்ண போறேன், இல்லை வேற ஒரு கிளாஸ்ல யூஸ் பண்ண போறேன்னா ஆப்வியஸ்லி அந்த கிளாஸ்க்கு நான் ஒரு ஆப்ஜெக்ட் கிரியேட் பண்ணிட்டு அண்ட் அந்த ஆப்ஜெக்டோட ரெஃபரன்ஸ் மூலமா தான் என்னால் அந்த மெத்தட் கால் பண்ண முடியும். பட் ஸ்டாட்டிக்ன்றது அப்படி இல்லை. ஸோ வி டோன்ட் நீட் டு கிரியேட் அன் ஆப்ஜெக்ட் ஃபார் இட் பிகாஸ் இட் இஸ் பார்ட் ஆஃப் த சேம் கிளாஸ், ரைட்? ஸோ வி கேன் டைரக்ட்லி யூஸ் தட் இன்சைட் த கிளாஸ். அண்ட் தென் ஹியர் கம்ஸ் இன்ஸ்டன்ஸ் மெத்தட். ஸோ இப்போ நம்ம அந்த மாதிரி நான் ஸ்டாட்டிக் மெத்தட் அப்படின்னு சொல்றதுக்கு இல்லாம இப்போ நம்ம சொன்னல வேற ஒரு கிளாஸ்ல கிரியேட் பண்ணிட்டு அதோட ஆப்ஜெக்ட்ஸ் இன்புட் சொல்லுது, அது எல்லாமே வந்து இன்ஸ்டன்ஸ் மெத்தட் சொல்லுவாங்க. எனிதிங் எக்ஸப்ட் நான் ஸ்டாட்டிக் மெத்தட் இஸ் இன்ஸ்டன்ஸ் மெத்தட் விச் இஸ் ஆல்சோ நோன் அஸ் நான் ஸ்டாட்டிக் மெத்தட் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. ஸோ இப்போ இந்த நான் ஸ்டாட்டிக் மெத்தட்ஸ் வந்து எப்படிலாம் யூஸ் பண்ணலாம் அப்படின்றதுக்கு ரெண்டு மெத்தட் இருக்கு. ஒன்னு வந்து மியூச்சுவேட்டர் மெத்தட், இன்னொன்று வந்து ஆக்சஸர் மெத்தட். இந்த நீங்க நம்ம ஃபர்ஸ்ட் தேர்ட் லெக்சர்ல பாத்தீங்கன்னா கிளாஸஸ் எப்படி கிரியேட் பண்ணும், கிளாஸஸ்க்குள்ள ஆப்ஜெக்ட்ஸ்னா என்ன, ஃபீல்ட்ஸ்னா என்ன, பேராமீட்டர்ஸ்னா என்ன, கன்ஸ்ட்ரக்டர்ஸ்னா என்ன, கெட்டர்ஸ்னா என்ன, செட்டர்ஸ்னா என்ன அப்படின்றத பார்த்துருக்கோம். ஸோ இப்போ ஒரு கிளாஸ்ல இருக்க ஃபீல்ட்ஸை நம்ம வந்து கெட் பண்றோம் அப்படின்னா, அதாவது அதை ஆக்சஸ் பண்றோம் அப்படின்னா, ஸோ அது வந்து கெட்டர்ஸ் அப்படின்னு பார்த்தோம் இல்லையா. ஸோ அதுவுமே வந்து ஒரு மெத்தட்ஸ் தான். நம்ம அந்த இப்போ நம்ம கோடிங் செஷன்ல போகும்போது நான் உங்களுக்கு காட்டுறேன், அதுவுமே ஒரு மெத்தட் தான், கெட்டர் மெத்தட் அப்படின்னு சொல்லுவோம். ஸோ அது வந்து ஆக்சஸார் மெத்தட் அப்படின்ற நேமிங் இருக்கு. ஸோ அதே மாதிரி செட்டர் மெத்தட், அதாவது கொடுக்க போறோம், செட் பண்ண போறோம். ஸோ அப்போ வந்து மியூச்சுவேட்டர் மெத்தட். ஸோ அதுவுமே மெத்தட்ஸ் தான், பட் இட் இஸ் யூஸ் டு ஆக்சஸ் அண்ட் இட் இஸ் யூஸ் டு செட். ஸோ இட் இஸ் ஆக்சஸர் மெத்தட் அண்ட் மியூச்சுவேட்டர் மெத்தட் அப்படின்ட்டு ரெண்டு நேமிங்ஸ்ல சொல்லலாம். இது எல்லாமே இன்டர்னல்ஸ் தான், பட் ஒரு கொஷனபிளா ஒரு நாலேஜபிளா இதெல்லாம் தெரிஞ்சிருக்கணும் கண்டிப்பா. ஸோ ஸ்டாட்டிக் மெத்தட்னா என்ன, இன்ஸ்டன்ஸ் மெத்தட்னா என்ன, இன்ஸ்டன்ஸ் மெத்தட்ஸ்ல உள்ளுக்குள்ள என்ன இருக்கு, ஸோ கெட்டர்ஸ் அண்ட் செட்டர்ஸ்லாம் நீங்க பாத்தீங்கன்னா அதுவே மெத்தட்ஸ் தான். ஸோ அப்போ அது பேர் என்ன, ஸோ வாட் ஆர் தோஸ் அப்படின்றத நீங்க தெரிஞ்சுக்கணும். So yes, so மெத்தடுக்கு தியரி முடிஞ்சிச்சு. ஸோ லெட்ஸ் குவிக்லி டைவ் இன்டு த ஹேண்ட்ஸ் ஆன் அண்ட்
check for the codes. So yes folks, இதுதான் நம்ம main method. So let's create a new class and have its own parameters and fields, and I'll call this as class A, and this is going to have, let's say, 3 fields. Let's have it as name and age and one more parameter called maybe profile. So I'm a full stack developer, so I'll just use it as a full stack developer. So if you guys are students of college or anything, you can just fill it up here. So now let's hurry up and create our own getters and setters. So we have created our getters and setters. Now let's create a constructor, two string methods. So yes, these are the common parameters or fields in this. Yes, so now you can see, like, we have like instance method, right? And it is an accessor method and mutuator method. So as you can see, it is having an access modifier, it is having a return type, it is having a method name, and it is having a list of input parameters. So this is also a method. So a getter is also a method, a setter is also a method. This is known as accessor method, and this is known as mutuator method. So obviously a constructor is also called as a method because you can see, like, it is also having a modifier, it is also having a class name, and it is also having a input parameters, right? ஸோ இது எல்லாமே வந்து மெத்தட்ஸ் தான். ஸோ இதையுமே நம்ம வந்து மெத்தட்னு தான் சொல்லுவோம். ஸோ இப்போ இதை ப்ரீடிஃபைன் மெத்தட்னு சொல்லுவீங்களா இல்லை கஸ்டம் மெத்தட் சொல்லுவீங்களா கேட்டிங்கன்னா, ஸோ இட் இஸ் அ கஸ்டம் மெத்தட் தான். பிகாஸ் these are generated by the ID, not by JVM itself. So இதை வந்து நம்ம தான் மேனுவலாக கோட் பண்ணணும். பட் ஐடி வந்து நமக்கு ஒரு ஷார்ட் கட் கொடுக்கும். ஸோ தீஸ் ஆர் நாட் ப்ரீடிஃபைன் மெத்தட்ஸ், தீஸ் ஆர் பார்ட் ஆஃப் கஸ்டம் மெத்தட்ஸ் தான், யூசர் டிஃபைன் மெத்தட்ஸ் தான். பட் ஆனால் திஸ் இஸ் அ டைப் ஆஃப் இன்ஸ்டன்ஸ் மெத்தட். திஸ் இஸ் ஆக்சஸர் அண்ட் மியூச்சுவேட்டர் மெத்தட். ஓகே, ஸோ இதில் கிளியர் ஆயிருக்கும். ஸோ நம்ம இப்போ இன்னொரு கிளாஸ் கிரியேட் பண்ணலாம். So I'll name it as class B. So in the class la vandu I'll return 3 different methods. So let's say an addition method, and this is going to have 2 parameters. Let's say in A and in B, and this is just going to give me an addition of these 2 things. So same way I'll also have multiplication and division. So division வரும்போது நம்ம வந்து int போக முடியாது, float போகணும், because it will give point values, right? So I have changed the return type to float. So இப்போ நம்ம ஸ்டாட்டிக் மெத்தட்னா இன்ஸ்டன்ட் நான் ஸ்டாட்டிக் மெத்தட், அதாவது இன்ஸ்டன்ஸ் மெத்தட்னா என்ன அப்படின்றத பார்ப்போம். ஸோ இப்போ நம்ம வந்து வேற ஒரு கிளாஸ்ல வந்து மெத்தட்ஸ் வச்சிருக்கோம். ஸோ வி ஆர் கோயிங் டு ஆக்சஸ் தோஸ் மெத்தட்ஸ். தென் ஆப்வியஸ்லி வி நீட் டு create an object for that, right? So first we'll create an object for that, and only by using this object value I can use this methods. ஸோ டிவிஷனுக்கு வந்து நம்ம ஒரு லாங் நம்பர் யூஸ் பண்ணலாம். ஸோ அப்போ தான் வந்து ஒரு ஃப்ளோட் வேல்யூஸில் நமக்கு தெரியும். ஸோ இப்போ இது எல்லாமே வந்து இந்த மெத்தட்ஸ் எல்லாம் வேற ஒரு கிளாஸ்ல இருக்கு. ஸோ அந்த கிளாஸுக்கு நான் ஒரு ஆப்ஜெக்ட் இன்ஸ்டன்ஸ் கிரியேட் பண்றேன், அண்ட் அந்த ஆப்ஜெக்ட் ரெஃபரன்ஸ் வச்சு தான் நான் எல்லா மெத்தட்ஸுமே கால் பண்றேன். ஸோ திஸ் இஸ் அன் எக்ஸாம்பிள் ஆஃப் இன்ஸ்டன்ஸ் மெத்தட்ஸ். ஸோ இதுக்கு வந்து நம்ம இப்போ எல்லாத்தையுமே பிரிண்ட் பண்ணி பார்த்துடலாம். ஸோ ஓகே, இன்ஸ்டன்ஸ் வேரியபிள்லாம் இன்ஸ்டன்ஸ் மெத்தட்ஸ் என்னன்னு பார்த்தாச்சு. அடுத்து ஸ்டாட்டிக் மெத்தட்ஸ் என்னன்னு பார்ப்போம். ஸோ சிம்பிளாக இப்போ நான் இங்கே திரும்ப வந்து ஆல்ரெடி நம்ம என்ன எழுதிட்டோம், அடிஷன், மல்டிப்ளிகேஷன், சப்ட்ராக்ஷன் எழுதிட்டோம். ஸோ ஓகே, ரிமைண்டர் கண்டுபிடிக்கிற மாதிரி வெக்டர் எழுதலாம். ஸோ இட் இஸ் ஆல்சோ int reminder is going to have a number a return a modulo b. ஸோ மாடுலோனா இட் ரிமைன்ஸ் ரிட்டர்ன் ரிமைண்டர். ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இப்போ வந்து நீங்கள் 10 divided by 2 அப்படின்னு கொடுத்தீங்கன்னா இட்ஸ் ரிமைண்டர் வில் பி 0. ஃபார் எக்ஸாம்பிள் 12 ரிமைண்டட் பை 3 அப்படின்னு கொடுத்தீங்கன்னா இட்ஸ் அகைன் 0. ஸோ ஒரு ஆட் நம்பர்ஸ் எடுத்துக்கோங்க. ஃபார் எக்ஸாம்பிள் வந்து 23 divided by 2 அப்படி கொடுத்தீங்கன்னா ஸோ இட்ஸ் ரிமைண்டர் வில் பி 1, ரைட்? ஸோ அது வந்து இது ரிட்டர்ன் பண்ணும். ஸோ தட் இஸ் த ஃபங்க்ஷன். ஸோ இப்போ நான் இதை வந்து இங்கே திரும்ப மெயின் மெத்தட்குள்ள எழுத ட்ரை பண்ணுறேன்.
So now this is throwing me an error because என்ன ரீசன் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இந்த மெத்தட் இப்போ இங்க இருக்கு அப்படின்றது இதுக்கு தெரியாது. ஸோ ஐ எம் கோயிங் டு டிக்ளேர் இட் ஆஸ் அ ஸ்டாட்டிக் மெத்தட். ஸோ இப்போ அந்த எரர் போயிடுச்சு. ஏன்? பிகாஸ் நவ் இட் இஸ் நோன் அஸ் ஸ்டாட்டிக்னா நம்ம ஃபர்ஸ்டே சொன்ன மாதிரி திஸ் பிலாங்ஸ் டு திஸ் கிளாஸ். ஸோ இதுக்கெல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா நம்ம ஒரு ஆப்ஜெக்ட் கிரியேட் பண்ணி அந்த ஆப்ஜெக்ட் ரெஃபரன்ஸ் வச்சு தான் அந்த மெத்தட் யூஸ் பண்ணோம். ஆனால் இங்கே இப்போ நான் இந்த மெத்தடை ஆக்சஸ் பண்ணுறதுக்கு நான் எந்த ஒரு ஆப்ஜெக்ட்டுமே கிரியேட் பண்ணல. ஐ டைரக்ட்லி கான் அஹெட் அண்ட் யூஸ்ட் இட் பிகாஸ் திஸ் ஸ்டாட்டிக் மெத்தட்ஸ் பிலாங்ஸ் டு திஸ் பர்டிகுலர் கிளாஸ் அண்ட் ஒன்லி டு திஸ் கிளாஸ். ஸோ நான் எனக்கு ஸோ எஸ், ஸோ இப்போ நம்ம வந்து 3 different methods create பண்ணியிருந்தோம் and 3 different methodsக்குமே out of the class, out of this package. So I imported this package first and then I create an object reference for this. And then by using that object, I am acting this 3 methods in my main class. So this is a example of instance methods and this is an example of static method. So any method that is not declared with static is an instant method and it is also known as a non-static method. So let's execute this code and let's see. So yes guys, so basics of methods பார்த்துட்டோம். இப்போ ஒரு காம்ப்ளெக்ஸ் ஆன சும்மா அடிஷன் மல்டிப்ளிகேஷன் சப்ராக்ஷன் இல்லாமல் ஒரு காம்ப்ளெக்ஸ் ஆன மெத்தட் பார்ப்போம். ஸோ ஒன் ஆஃப் த பேசிக் இன்டர்வியூ கொஸ்டின்ஸ்ல வந்து ஆக்சுவலி இதெல்லாம் வேல்யூவே கிடையாது. பட் இருந்தாலும் இன்டர்வியூ கொஸ்டின்ல கேட்குற ஒரு கொஸ்டின்ஸ் பார்த்தீங்கன்னா மேபி reverse of a string or distinct values in a string or unique characters in a string அப்படின்னா ஆம்ஸ்ட்ராங் நம்பர். ஸோ இந்த மாதிரி டிஃப்ரெண்ட் கோட்ஸ்லாம் கேட்பாங்க. ஸோ நம்ம ஒரு ஆம்ஸ்ட்ராங் நம்பர்னா என்ன, ஸோ ஹவு டு கோட் தட் பர்டிகுலர் லாஜிக் அப்படின்றத மாதிரி பார்க்கலாம். ஸோ ஹேஸ் ஃபோக்ஸ், ஸோ நான் வந்து ஆம்ஸ்ட்ராங் நம்பர் அப்படின்னா என்னன்றதை எடுத்துட்டேன் அண்ட் யூனிக் ஸ்ட்ரிங் அப்படின்ற இப்போ நம்ம வந்து 2 மெத்தட் ப்ரூவ் பண்ணுறோம். ஸோ ஆம்ஸ்ட்ராங் நம்பர்னா என்ன அப்படின்னா, ஃபார் எக்ஸாம்பிள் வந்து இஃப் யூ கிவிங் நம்பர் தட் இஸ் ஆஃப் ஃபார் லெட்ஸ் சே an example is 153. Now this has 3 digits. Okay, so what I have to do is like 1 power 3, 5 power 3 and 3 power 3. If I add this, I should again get the same value 153. So 1 oda cube, 3 5 oda cube and 3 oda cube. இது மூணுத்துக்கும் நான் வேல்யூ எடுத்து அதை ஆட் பண்ணனா எனக்கு திரும்ப அதே நம்பர் வரணும். அதுதான் வந்துச்சுன்னா இட்ஸ் an ஆம்ஸ்ட்ராங் நம்பர், இல்லைனா இட்ஸ் நாட் an ஆம்ஸ்ட்ராங் நம்பர். ஸோ அதான் செக் பண்ண போறோம். ஸோ திஸ் இஸ் 3 different cases. ஸோ இங்க பாத்தீங்கன்னா 4 digits இருக்கு. ஸோ வந்து பவர் ஆஃப் 4 பார்க்கணும். 1 power 4, 6 power 4, 3 power 4 and 4 power 4. அண்ட் அது மூணுத்தையும் நம்ம ஆட் திரும்ப அது 4 digits ஆட் பண்ணும்போது நமக்கு அது கிடைக்கும். So this is what an Armstrong number is. And then unique string. So for example, on the principal ஒரு வேர்ட் எடுத்துருக்கோம். நீங்க என்ன வேர்ட் வேணா எடுத்துக்கலாம். ஸோ அதுல வந்து ஒரே கேரக்டர் நம்பர் ஆஃப் டைம்ஸ் வந்துச்சுன்னா இட் இஸ் நாட் யூனிக், ரைட்? ஸோ எந்த ஒரு கேரக்டர் வந்து ஒரு டைம் தான் வருது அப்படின்னு இருக்கோ, ஸோ அதை மட்டும் நம்ம இப்போ எடுக்க போறோம். ஸோ இந்த 2 மெத்தட் நான் ஏன் சூஸ் பண்ணேன் அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா, திஸ் இஸ் அ காமன்லி யூஸ்ட் இன்டர்வியூ கொஸ்டின்ஸ். ஸோ சும்மா உங்க கோடிங் நாலேஜ் செக் பண்றதுக்காக ஆம்ஸ்ட்ராங் நம்பர்ஸ் அண்ட் யூனிக் ஸ்ட்ரிங் பிரிண்ட் பண்ணுங்க அப்படின்றத கேஷுவலா கேட்பாங்க. ஸோ நம்ம அதை வச்சு ஒரு மெத்தட் கிரியேட் பண்ணி பார்த்தலாம். ஸோ இது வந்து ஜஸ்ட் லைக் அடிஷன் சப்ட்ராக்ஷன் மல்டிப்ளிகேஷன் மாதிரி சிம்பிளா இருக்கும். ஸோ we need to think and we need to use a logic, right? So that's why I chose these 2 different methods. So first let's go and code for Armstrong number. So it is going to return true or false, like whether the given number is Armstrong or not. So it is a boolean. So இந்த மெத்தடுக்கு வந்து நம்ம if Armstrong அப்படின்றத வைக்கலாம். And it's going to obviously get an input that is a number because we are going to give a number and we are going to check whether it is an Armstrong or not, right? So it is going to get a number. So here we need to do our logic. So இப்போ இதுல என்ன லாஜிக் யூஸ் பண்ண போறோம் அப்படின்றத நம்ம பார்க்கலாம். ஸோ இதை நம்ம வந்து மெயின் மெத்தட்ல டிக்ளேர் பண்ணிட்டோம். ஸோ either we should have it as a static method or we should migrate this method to a class level. ஸோ நான் இங்க வந்து இப்போதைக்கு சும்மா இப்போ ஸ்டாட்டிக் வச்சுக்கிறேன். ஸோ இப்போ நம்ம ஃபங்க்ஷன் என்னன்னா, ஸோ எஸ் இப்போ நம்ம கண்டுபிடிச்சிட்டோம். ஸோ ஃபர்ஸ்ட் வந்து இப்போ நமக்கு இப்போ இந்த ஃபங்க்ஷன் பண்ணோம்னா நமக்கு வந்து என்ன லாஜிக் வேணும். ஸோ ஃபர்ஸ்ட் வந்து நமக்கு வந்து எத்தனை டிஜிட் அப்படின்னு தெரியணும். எத்தனை டிஜிட்னு தெரிஞ்சாதான் நம்ம அதோட பவர்ஸ் யூஸ் பண்ண போறோம். அண்ட் அதுக்கப்புறம் ஒவ்வொரு டிஜிட்டையும் நம்ம வந்து தனித்தனியா ஸ்பிளிட் பண்ற மாதிரி இருக்கும். ஸோ ஃபர்ஸ்ட் என்ன பண்ணலாம், நம்ம வந்து இந்த நம்பர் நம்ம கிட்ட இருக்கு. ஸோ அது வந்து நம்பர்ன்ற பேராமீட்டர். ஸோ த இன்புட் இஸ் நேம்ட் அஸ் நம்பர். ஸோ வாட் வி நீட், so we need to find what are the number of digits and then we have to extract each digit. So we might need a temporary variable, right? And we need to find the sum of these things. So we need 3 different variables here. So let's declare it quickly. So int, I am using it as temp, and then we need a remainder, and then a digit, and then a sum. So I am initializing everything to 0. நான் இந்த டெம்ப் வந்து நம்பர் வேல்யூவை செட் பண்ணிடுவேன். ஸோ
ஸோ ஏன் நம்ம வந்து temp is equal to number யூஸ் பண்ணோம், நம்பரே டேரக்டா யூஸ் பண்ணிக்கலாமே அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா நம்ம முடியாது. பிகாஸ் நம்பர் வந்து நம்ம இன்புட் வேரியபிளா வச்சிருக்கோம். we can't change this value, right? So I am just declaring it into temp. So now we need to reduce this number to 153 இருக்கிறத we have to extract 3, we have to extract 5, we have to extract 1 unless it is not 0.1 அப்படின்னு போற வரைக்கும். So 1 அப்படின்னு. So I am using a while loop here. ஸோ இந்த ஸ்டெப்ல நமக்கு வந்து எத்தனை டிஜிட்ஸ் அப்படின்னு தெரிஞ்சிடும். ஃபார் எக்ஸாம்பிள் வந்து இப்போ நீங்கள் இதை எடுத்துக்கோங்களேன். இப்போ இதில் வந்து நம்பர் வந்து நான் temp is equal to 153 அப்படின்னு கொடுத்துட்டேன். ஸோ ஃபர்ஸ்ட் கண்டிஷன் temp is 153 is greater than 0. Yes. So it's going to divide it. So now I'll get it as 153 divided by 10 is 15.3, right? So now my digit will be 1. 15.3 is greater than 0. Yes. So again it will divide it into 10. Now it is 1.53. So one more digit will be added. So again 1.53 is greater than 0. So obviously h is going to be again divided. Now it will be giving that digit will be 3. Now my value will be 0.15. So 0.15 is not greater than 0. So this time it won't exit. So now we have our digit value. That is, we have found that it is of 3 digits. In this case, we have found that it is of 4 digits. If it is of higher numbers, then obviously we'll be finding it. Yes, it is having number of digits. So number of digits, நம்ம first step ல கண்டுபிடிச்சிட்டோம். So இது கண்டுபிடிச்சதுக்கு அப்புறம் next என்ன பண்ணணும்? We have to get each numbers and then we have to get a sum of it. So அதுக்கு என்ன பண்ணலாம்? So again same, we have to write a while method. While temp is greater than 0. So again இங்க வந்து நம்ம லூப் முடிச்சனால இங்க ஃபங்க்ஷன் முடிஞ்சிருக்கும். So again we need to initialize it. So x works இப்போ நம்ம வந்து digit extract பண்ணிட்டோம். So இப்போ நம்ம வந்து அடுத்த ஃபங்க்ஷன் போலாம். So திரும்ப நான் temp is equal to number நான் assign பண்றேன் because this will be changed right after this for loop. So again திரும்ப நான் அதை assign பண்றேன். பண்ணிட்டு திரும்ப ஒரு while loop போடுறேன் and இதுல வந்து again temp should be greater than 0. And here we need to get the remainder, that is 153. I mean 1664321. So each individual numbers எனக்கு வேணும். So I'm going to use a remainder function and then I'm going to use a modulo for it. Modulo will return a remainder for that. Then we need to calculate the sum. So sumல என்ன பண்ணணும், நம்ம இந்த பவர்ஸை ஆட் பண்ணணும். So 1 power 3, 5 power 3 and 3 power 3 நம்ம ஆட் பண்ணணும். ஸோ பவர்ஸ்க்கு நம்ம ரிமைண்டர் அண்ட் அதோட பவர் கொடுக்க போறோம். எஸ், அவ்வளோதான், கோட் முடிஞ்சு. ஸோ இப்போ நம்ம கடைசியில் என்ன பார்க்க போறோம்? இப்போ அவங்க கொடுத்த நம்பரும் நமக்கு கிடைச்ச சம்மும் சேமா இருக்கா இல்லையா அப்படின்னு பார்க்க போறோம். இஃப் இருந்துச்சுன்னா இட்ஸ் கோயிங் டு ரிட்டர்ன் ட்ரூ ஆர் எல்ஸ் ஃபால்ஸ். இஃப் நம்பர் ஈக்குவல் டு சம், ரிட்டர்ன் ட்ரூ. அப்படி இல்லைன்னா ரிட்டர்ன் ஃபால்ஸ். ஸோ இப்போ நம்ம என்ன பண்ணிருக்கோம் திரும்ப ஒரு தடவை பார்த்துடலாம். ஸோ yeah, I have reassigned the temp variable. அதுக்கப்புறம் அது greater than 0 இருக்க வரைக்கும் இந்த loop execute ஆகணும். So I am getting the remainder of it and then I am adding the addition of it. Then I am going to reduce its number. Because அப்போ தான் அடுத்தடுத்த நம்பர் கிடைக்கும். So 153 so first நமக்கு வந்து 3 கிடைக்கும், அதுக்கப்புறம் 5 கிடைக்கும், அதுக்கப்புறம் 1 கிடைக்கும். So I am just adding this. And then if that number is equal to the sum that we got, then it is an Armstrong number or it is not an Armstrong number. So we are just going to try that. Yes, it's returning true for 153. Let's now check with 152. Returning false because that is not an Armstrong number, right? So ஒரு function முடிஞ்சிருச்சு. So now next do end for unique characters. So this is going to return a character array, like, or else we can say strings, or else we can directly print it. We don't need to return it, right? So I am going to give this as a false, but I'm going to do this as an instance variable, not in the static variable. So I'm going here and I'm going to create a method here. Public void unique characters, and this is going to have an input and that will be a string. And what is going to do is like we have to do a comparison. So இப்போ யூனிக் ஸ்ட்ரிங் அப்படின்னா என்ன சொன்னோம், நம்ம வந்து ஒரே
particular character வந்து திரும்ப வந்திருக்கூடாது. So it should have only have one occurrence, right? So that is the logic behind this. So what we have to do is, right, we can do a for loop. We have this input string. So dot length போட்டா நமக்கு வந்து அதோட நேம் வந்துரும். So இப்போ நம்ம என்ன பண்ண போறோம் அப்படின்னு சொன்னா, so let's have our input here. Principle. So this is our input, right? So first I'm going to compare each and words, and then I'm going to check it out. So I'm going to run a for loop inside a for loop. So இதுல வந்து actually number of methods இருக்கு. நீங்க so if you are not familiar with collections, right? இப்போ வரைக்கும் நம்ம collections என்னன்னு தெரியாது, பட் collections தெரிஞ்சுன்னா இப்போ வந்து நம்ம ஒரு round about work, ஒரு காம்ப்ளெக்ஸான ஒர்க் தான் பண்ண போறோம். பிகாஸ் we are going to take P and we are going to compare it with other letters. Then we are going to take R, then we are going to compare with other. So it is like this for loop might number of times, or more than one times விட number of times வந்து இந்த for loop வந்து செக் பண்ணும். ஸோ இதை விட ஈஸியான ஒர்க் இருக்கா அப்படின்னு கேட்டா எஸ் இருக்கு. ஸோ நான் வந்து செட்டுன்னு கலெக்ஷன்ஸ் போனீங்கன்னா செட்டுன்னு ஒரு கான்செப்ட் இருக்கு. ஸோ செட்ல வந்து எப்பவுமே வந்து யூனிக் எலமெண்ட்ஸ் மட்டும் தான் அலௌட். ஸோ அந்த டைம்ல நான் என்ன பண்ணுவேன்னா பி வந்து செட்டுக்குள்ள புஷ் பண்ணுவேன், திரும்ப ஆர் புஷ் பண்ணுவேன், திரும்ப ஐ புஷ் பண்ணுவேன், என் புஷ் பண்ணுவேன், சி புஷ் பண்ணுவேன். திரும்ப நான் ஐ புஷ் பண்ண ட்ரை பண்ணேன்னா செட் அதை வந்து எடுத்துக்காது. ஸோ அதே மாதிரி திரும்ப பி புஷ் பண்ண ட்ரை பண்ணாலும் எடுத்துக்காது, பிகாஸ் இட் வில் ஒன்லி ஹேவ் யூனிக் வேல்யூஸ். ஸோ அட் த டைம் நான் எல்லாத்தையுமே ஒரே ஒரு தடவை புஷ் மட்டும் தான் பண்ணுவேன். செட் வந்து டூப்ளிகேட்ஸை ஆட்டோமேட்டிக்கா அதுவே ரிமூவ் பண்ணிடும். ஸோ அதுக்கப்புறம் நீங்க செட்டை பிரிண்ட் பண்ணீங்கன்னா ஆப்வியஸ்லி யூனிக் கேரக்டர்ஸ் மட்டும் தான் இருக்கும். So we are just going to do one single iteration. So it is the most optimized way. But we are not about to get into collections yet, right? So இப்போ வந்து நம்ம ஒரு generalized answer பார்க்கலாம். So once we get to know collections, we can have our own logic. So இது எல்லாமே வந்து reasoning தான். இப்போ நான் வந்து ஏன் செட்டுக்கு போகணும் அப்படின்னு நான் கன்ஸ்ட்ரைன் பண்ணிக்கல. ஸோ இன்டர்வியூ கொஸ்டின்ஸ் கேட்கும் போது நீங்க ஆம்ஸ்ட்ராங் நம்பர் வந்து நான் கொடுத்த லாஜிக்ல தான் போடணும் அப்படின்லாம் இல்லை. நீங்க உங்க ஓன் லாஜிக் யூஸ் பண்ணலாம். நீங்க யூ கேன் ஹேவ் யுவர் ஓன் ரீசனபிலிட்டி, ரைட்? ஸோ நீங்களே ஒரு லாஜிக் கண்டுபிடிச்சு நீங்களே போடலாம். அது ஆப்டிமைஸ்ட் ஒர்க்காக கூட இருக்கலாம். ஸோ இது வந்து நான் இப்போ பிகினர்ஸ் நம்ம லேர்ன் பண்றவங்களுக்காக இது சிம்பிளா நான் ஃபர்ஸ்ட் போடுறேன். ஸோ இதுக்கப்புறம் நம்ம கலெக்ஷன் போகும்போது ஆப்வியஸ்லி அப்போ உங்க இன்டர்வியூவர் உங்ககிட்ட கேட்டாங்கன்னா நீங்க இந்த மெத்தட் யூஸ் பண்ணக்கூடாது, கலெக்ஷன் மெத்தட் தான் யூஸ் பண்ணணும். பிகாஸ் whenever a person is going to interview, he is going to ask you for a more optimized way. ஈஸியா எப்படி ஒர்க் முடியும் அப்படின்றத எல்லாருமே எதிர்பார்ப்பாங்க. கஷ்டப்பட்டு ஒரு ஒர்க் யாருமே செய்யணும்னு எதிர்பார்க்க மாட்டாங்க. ஸோ அப்போ அதுக்கு தான் ஆன்சர். ஸோ இப்போ இது வந்து ஜென்ரலைஸ்ட் ஆன்சர். ஸோ இது பார்க்கலாம். ஸோ இப்போ வந்து நான் கம்பேர் பண்ண போறேன் எதையும்னா ஃபர்ஸ்ட் லெட்டரையும் செகண்ட் லெட்டரையும் கம்பேர் பண்ண போறேன். ஸோ எஸ், ஸோ இப்போ இதுல வந்து நம்ம கம்பேர் பண்ண போறோம். ஸோ we are having the input string and we have the function caret. So I equal to, so it is an if condition, right? So sorry, I made it up. J and I is not equal to J. Flag is equal to 1, is equal to 0. Then I'm going to print it out. ஸோ இப்போ நம்ம இங்க என்ன பண்ணியிருக்கோம்னா, ஸோ இப்போ வந்து நம்ம வந்து இன்புட் வச்சிருக்கோம். ஸோ இந்த இன்புட்லயே ஒரு ஆல்டர்னேட் வேர்ட்ஸை வந்து நம்ம கம்பேர் பண்ணி பார்க்க போறோம். ஸோ ஐ வச்சு ஒரு வேர்டும் ஜே வச்சு ஒரு வேர்டும். ஸோ பியும் ஜேமா ஒன்னான்னு பார்ப்பேன், அதுக்கப்புறம் பியும் ஐயும் ஒன்னான்னு பார்ப்பேன், பியும் என் ஒன்னான்னு பார்ப்பேன், பியும் சிஎன் ஒன்னான்னு பார்ப்பேன். ஸோ தட் இஸ் வாட் ஐ எம் டூயிங். இஃப் இட் இஸ் ஒன், தென் ஐ எம் கோயிங் டு, ஸோ ஃபர்ஸ்ட் வந்து நான் ஒரு ஃபிளாக் வச்சிருக்கேன். ஸோ வி கேன் கீப் இட் இஸ் அஸ் அ பூலியன் ஆர் அ ஃபிளாக் எனிதிங். ஸோ ஐ எம் ஜஸ்ட் கோயிங் டு சேஞ்ச் இட் டு zeros and ones. ஸோ இஃப் இட் இஸ் ஒன், ஐ மீன் விச் இஸ் ரெண்டும் சேமா இருந்துச்சு அப்படின்னா ஐ எம் கோயிங் டு கம் அவுட் ஆஃப் திஸ் லூப். ஸோ வி ஆர் ஹேவிங் டூ லூப்ஸ், டோன்ட் ஃபர்கெட் தட். So we are going to go into the second loop and going to check the first variable and second variable is matching or not. If it is matching, I am changing it to flag 1 and then I'll break it out. Then I'll return the word. So இப்போ நீங்க இப்படி பண்ணும்போது, so let's take the principal. So இப்போ பிரிண்ட் பண்ற கோட் எடுத்துப்போம். இப்போ இங்க வரும். So now let's take I is equal to 0, J is equal to 0, but here we are given that I is not equal to 0. So first condition fail ஆயிடும். So next, now I is equal to 1, I is equal to 0 and J is equal to 1. So P யும் R யும் வந்து compare பண்ணும். So it is not same. So it will come here and it will print P. Then it will take R and I. So now it will again come here. It fails here. So it will come here and print R. Now it will take IN N. Then it will come here and it will check. So இந்த மாதிரி வந்து கண்டினியூஸா இந்த லூப் ரன் ஆகிட்டே இருக்கும். அப்படி வந்து இதுல பிரேக் ஆகிறப்போ வெளில வந்து இங்க பிரிண்ட் ஆகும். ஸோ இப்போ நம்ம வந்து இதை செக் பண்ணி பார்த்துடலாம். So since this is an instance method, we have to create a
object for this outside the method. So here we are going to call that method, which is of class B. We created object B equal to new class B, and then we are just going to call this method and give an integer, that is principal. Unique characters. ஸோ எஸ் ஃபோக் ஸோ அவுட்புட் வந்துருச்சு. ஸோ இப்போ இதில் வந்து ஒரு கொஷின் கேட்கலாம், நீங்கள் ஏன் பி வந்து திரும்ப வந்திருக்கு அப்படின்னு சொல்லிட்டு. பிகாஸ் ஸ்ட்ரிங் வேல்யூஸ் in Java is based on ASCII, right? So obviously it is going to give a different for caps P and small p. So let's just turn it into small p and then run the program again. So now we can see that it is eliminated. ஸோ எஸ் ஃபோக்ஸ் இன்னைக்கு செஷன் முடிஞ்சிருச்சு. ஸோ மெத்தட்னா என்னன்றதை கொஞ்சம் டீட்டெயிலாகவே பார்த்தாச்சு. அண்ட் எக்ஸ்ட்ராவாக நான் உங்களுக்கு வந்து ஒரு 2 மெத்தடுமே டிக்ளேர் பண்ணி கொடுத்தேன். அண்ட் எப்படி லாஜிக்ஸ் கெஸ் பண்ணணும், எப்படி கோட் பண்ணணும் அப்படின்றதையும் சொல்லிட்டேன். ஸோ இந்த வீடியோ கண்டிப்பாக அண்டர்ஸ்டாபிளாக இருந்திருக்கும்னு நினைக்கிறேன். ஸோ இஃப் எனி questions is there, post it in the comment box. I'll see that and I'll definitely reply back. And for further videos, press the notification bell icon and get all the videos exclusively. And please do like, share, and subscribe more. Thank you.